Okay. So in the combination of SHM, we got two equations beta. The first equation is x1 is equals to your a1 into sine of your omega t, and x2 is the danikante kuda it is ahead by your how much 5. So second vector is a2 sine omega t plus 5. That means second equation is ahead of the first equation by a letter of your 5. So phase difference between x1 and x2 is how much for me? Delta 5. Isn't it? Let's see. Yes, sir. The first equation I have written here a1. Second equation is ahead of your first equation by your 5, like vectors will write a2. These two vectors are right now inclined at an angle of your 5. So this will be the resultant vector. If you see this diagram, are you able to recollect anything in the vectors beta? Is it not like a parallelogram law of vector addition? Yes, sir. Two vectors taken in the same order, the third vector taken in the opposite will give me the resultant. So when I add both of these equations, when I'm adding these two equations, that equation is giving me x1 plus of your x2. So x1 value and x2 value in simplify just the resultant equation what I'm getting is x is equal to a into sine omega t plus alpha. Got it? Isn't it? So when I add these two equations, the resultant equation is what for me? X is equals to A. A is your resultant amplitude beta, and alpha is your resultant angle. Like see, this one is your alpha. Okay. Now how do you calculate this resultant A? A is calculated with the formula under root of your a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 into cos phi, like parallelogram law of vector addition. R is equals to under root of p square plus q square plus 2pq into cos theta. So this A is your resultant amplitude of the two equations. So that is given by the formula A is equals to under root of your a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 into your cos phi. The same way alpha. Tan alpha is equals to a2 sin phi divided by a1 plus a2 cos phi. Got it? So if he's asking the problem to get the value of alpha and get the value of A, you can directly use this formula. X is equals to under root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 into cos phi, and tan alpha is equals to your a2 sin phi divided by a1 plus a2 into your cos phi. Got an idea? Yes, sir. Isn't it? అంటే రెండు ఈక్వేషన్స్ ఇస్తే రిజల్టెంట్ ఆంప్లిట్యూడ్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఇది అండ్ యాంగిల్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఇది. లైక్ సే ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తున్నాను. లెట్ us try to understand with the help of this one. I got the first formula, first problem, like x is equals to a1 sin omega t and y is equals to a2 sin omega t. There is no phase difference between them, you see, but amplitudes are different. Find the equation of the path. Find the equation of your path. That is a question right now for that. Yes, sir. Isn't it? Now take, divide both of them. X divided by y, a1 sin omega t divided by a2 sin omega t. Sin gets cancelled, a1 by a2. So y value will be equal to how much for me? A2 by a1 into x. Now if you compare this with the straight line equation, y is equals to m into x. What is the slope? A2 by a1. Isn't it? So what will be the equation for that one beta? It will be a straight line equation. Avuna kada? Yes, sir. So what will be the slope ante em rastam manam ikkada? Slope will be equal to how much for me? M is nothing but equal to your tan theta. This tan theta will be equal to your a2 divided by a1. Got an idea how to add the equations? Okay na? Yes, sir. So inko question try chedam చూడు. Second question చూడు. If x is equal to a into sin omega t and y is equal to a into cos omega t, find the equation of the path. Previously two of them were right now for me the sin na beta. Yes, sir. Add it, Shay. So try to simplify this one, see how much I'm getting. X value is how much for me? A into sin omega t. Y value is how much for me? A into cos omega t. Isn't it? So square and add them. X square plus y square is a square sin square omega t plus a square cos square theta. Sin square theta plus cos square theta is 1. So x square plus y square is a square. So what will be the equation of the particle of this one? It will be a straight line equation. Yes, sir. Got an idea? Yes, sir. Any doubt in this one, you see? No, sir. So one more equation. Try this problem now. If x is equal to a1 into sin omega t and y is equal to a2 into cos omega t, find the equation of path. Given for me as x is equal to a1 sin omega t and y is equal to a2 into your cos of your omega t. So I can write from this one, x by a1 is sin omega t
and y by a2 is equals to cos omega t. What is the difference between above equation and this question better? Can you tell me? This one, amplitude was same. That is the reason we added and squared it. But here Yes, the sir. amplitudes are different. Yes, sir. Isn't it? So that is the reason I am getting the value of sin omega t and cos omega t from the equation. Yes, sir. Square the equation 1 and 2 and add them. 1 squaring and adding the equation 1 and 2. There is x square by a1 square plus y square by a2 square is equals to sin square omega t plus cos square omega t. That value is 1. And you know that x square by a1 square plus y square by a2 square is equals to 1, and it will be the equation of what? Ellipse. Yes, sir. Isn't it? Yes, sir. Got an idea? Yes, sir. Clear, better? Yes, sir. Sure. So still now we got two equations. Let me try to take one more question with the help of your three equations. Like say for example, see this question better. We got a three simple harmonic motions of equal amplitudes. Of equal amplitudes, that is capital A, and also equal time period and equal time period in same direction. In the same direction combined. Okay, the phase of second motion, it is second simple harmonic motion. Second motion is 60 degrees ahead of 60 degrees ahead of your first, and the phase of third motion, the phase of your third motion is 60 degrees ahead of the second. Try to understand the question carefully. Okay, find amplitude of resultant motion. Find amplitude of the resultant motion. Find the amplitude of your resultant motion. Chalo, try to read the question once. Question we got three SHMs of equal amplitudes A. Got it? Am I audible, beta? Anish? Anish? Yes, sir. వినిపిస్తుందా? అవును సార్. చూడు క్వశ్చన్ చూడ సార్, మంచి క్వశ్చన్. 3 SHM of equal amplitudes A and equal time period in the same direction are combining. The phase of the second motion is 60 degrees ahead of the first one. Annitki equal amplitudes ఉన్నాయి and they are equal time periods also. That means if I am taking the first one right now like this, which is having an amplitude A, this is your first one. Okay, beta? Yes, and the sir. second one is 60 degrees ahead of this one. And this one is like say second one. This is 60 degrees right now. Like this. And third one is right now here. This is also 30 degrees ahead of your second one. Ante kada? Yes, sir. The phase of the second motion is 60 degrees ahead. 60 degrees ahead. Avuna kada? And third one is 60 degrees ahead of your second one. Yes, Find sir. the amplitude.
Okay. Now see for 193, if I take for 193, see 193, is it not like this vectors? This is my vector 1 having amplitude A, and this is a vector 2 3 having an amplitude A. ఈ రిజల్టెంట్ ఎక్కడ వస్తుందన్న? ఈ రెండింటి యొక్క రిజల్టెంట్ ఇక్కడ వస్తుందా? ఈ రెండింటి మధ్య యాంగిల్ ఎంత అవుతుందో చెప్తావా? 45. ఎందుకని? చూడు 1 and 3 మధ్య యాంగిల్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ? 90 అవుతుంది. అది ఇంకా యాంగిల్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ రిజల్టెంట్ 45 అవుతుంది. 90 ఎట్లా అవుతుంది అన్న? ఇది చూడడానికి 90 కనిపిస్తుంది, కానీ 1 and 3 మధ్యలో చూడు, ఈ యాంగిల్ 60, యాంగిల్ 60 కదా. ఓ సారీ చూస్తాను అట్లా. 120. yes sir. మనకు 90 కనిపిస్తుంది అది, కానీ ఇక్కడ నేను డ్రా చేసిన ఇక్కడ ఎంత తీసుకున్నాను? 60 అంటే దట్ ఈస్ రైట్ నౌ 120. అంటే రిజల్టెంట్ ఆంప్లిట్యూడ్ విల్ బి ది ఏ ఎంత అవుతుందని చెప్పు ఒకసారి. ఏ విల్ బి ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ యువర్ a square plus of your a square plus 2 into a into cos of your 120. Cos 120 is how much beta? Minus 1 by 2 kada? Avunu sir. This will be equal to a square plus a square 2a square plus this one is your 2a square into this one is minus 1 by 2. Minus 1 by 2 అంటే e2 వెళ్ళిపోయింది. ఇది ఎంత అవుతుందన్న? Under root of your, this is right now 2a square plus of your, this one is plus minus minus, this will become for me minus, this one is your a square. 2a square minus a square is nothing but under root of your a square. That means a will be equal to a, resultant will be equal to your a. అంతేనా? yes sir. సో దీని రిజల్టెంట్ ఎంత వచ్చింది? అంటే 1 and 3 రిజల్టెంట్ ఎక్కడ వచ్చింది? ఇక్కడ వచ్చింది ఆల్రెడీ ఏ. దీని రిజల్టెంట్ ఆల్రెడీ ఎంత ఉంది? ఏ. అంటే ఈ రెండింటికి రిజల్టెంట్ ఆల్రెడీ ఏ ఉంది. సెకండ్ వన్ రిజల్టెంట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ ఏ. అంటే ఏ నెట్ ఎంత అవుతుంది అన్నప్పుడు? ఏ నెట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు యువర్ ఏ ప్లస్ ఏ, దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 2a. 2a విల్ బి ద ఆన్సర్. వాట్ ఎన్ ఐడియా? yes sir. చూడు మరోసారి, ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. clear sir. No doubt? No sir. Okay. yes sir. Shall I give you one more example? yes sir. 3 బదులు ఇప్పుడు 4 తీసుకుందాం ఇంకోటి. You'll get an idea how to do the problem. Okay na? yes sir. So see this question. Equations of SHM for 4 particles. For 4 particles are x1 is equals to your a into sine omega t, x2 is equals to your, this one is your sine omega t plus of your pi by 2, x3 is equals to your 4 into your sine omega t plus of your pi, x4 is equals to your 3 into your sine omega t plus of your 3 pi by your 2. Done? yes sir. See, if these 4 motions, if these 4 motions are superimposed simultaneously on a single particle, and make it to oscillate. Okay, so amplitude of oscillation of particles is, so read the question carefully and see. You can do the answer. How many equations we got, beta? We got 4 equations. See the equations carefully.
Equation 1 amplitude is how much for me? Nothing is given right now here. So like Yes, say for sir. example, A value I'm taking, sorry, a small change in this one. Instead of A, you just take it as of your 1. Okay, x1 is equals to sine omega t and x2 is equals to sine omega t plus of your pi, like this. And x3 is equals to 4 and x4 is equals to 3. And 1 and 2 మధ్యలో చెప్పు sorry difference ఎంత అవుతుంది? Like say for example, if this is your particle 1, second particle ఎంత ఉంది right now? This is your second particle. Third particle ఎంత ఉంది అన్న? This is your third particle. See the phase difference. 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2. And this will be your fourth one. Anna? Yes, sir. Any doubt in this one? No, sir. Clear? Yes, sir. చూసుకో మరోసారి. Yes, sir. Clear. Clear? Yes, sir. 2 and 3 చూడ సార్ ఎంత వస్తుంది? 2 కి ఇక్కడ ఆంప్లిట్యూడ్ ఎంత? 1. Yes, sir. 2 కి ఆంప్లిట్యూడ్ ఎంత? 1. Yes, 3 కి sir. ఆంప్లిట్యూడ్ ఎంత? 4. 4. A కి ఆంప్లిట్యూడ్ ఎంత? 1. Isn't it? 4 కి ఆంప్లిట్యూడ్ ఎంత? 3. కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది ఇది, నేను ఒకసారి రబ్ చేసి మనం రాస్తాను. Yes, sir. ఇది 1, ఇది 2, ఇది 3, ఇది 4. చూడు మరోసారి ఇక్కడ 1 కి ఆంప్లిట్యూడ్ ఎంత ఉందన్న? ఇక్కడ 1 కదా. Yes, sir. దీని ఆంప్లిట్యూడ్ 1. సెకండ్ వన్ ఆంప్లిట్యూడ్ ఎంత? దీని ఆంప్లిట్యూడ్ కూడా 1. థర్డ్ ఆంప్లిట్యూడ్ ఎంత నాన్న? 4. అంటే దీని ఆంప్లిట్యూడ్ 4. అండ్ ఫోర్త్ ఆంప్లిట్యూడ్ ఎంత నాన్న? దిస్ వన్ ఈస్ 3. ఇజంట్ ఇట్? సో ఇక్కడ చూడు 3 నుంచి 1 తీసేస్తే కింద ఎంత అవుతుంది అన్న? 2. ఇజంట్ ఇట్? Yes, sir. ఇది 4 నుంచి 1 తీసేస్తే ఎంత అవుతుంది అన్న? ఈ డైరెక్షన్ లో 3. ఇజంట్ ఇట్? ఈ రెండు రిజల్టెంట్ ఎక్కడ వస్తుంది? ఇక్కడ వస్తుంది కదా. Yes, sir. ఏ రిజల్టెంట్? రెండింటి మధ్యలో యాంగిల్ ఎంత ఇప్పుడు? 90 degrees. Yes, sir. రిజల్టెంట్ ఎంత వచ్చింది? ఏ రిజల్టెంట్ is equals to under root of your 2 square plus 3 square. That is under root of 2 square is 4 plus 3 square is 9. That will be equal to how much? Root of your 13. So amplitude of the resultant is 13. Yes, sir. What an idea? Yes, sir. Any doubt in this one, superposition? No, sir. Isn't it? So whenever you are adding both of them, how we are getting the equations, that is the thing you need to remember that one. Any doubt in this one? No, sir. Akka? Yes, sir. Sure. Cutting of strings చెప్పాను కదా. Sorry, sir. Cutting of strings చెప్పాను కదా. అవును సార్. Acceleration in the lifts అవన్నీ. అవును సార్ చెప్పిన. అంతా అయిపోయింది కదా. Yes, sir.
I hope you are completed with these problems now, beta. Yes, sir. పంపించాను కదా మొత్తం నీకు నేను ఒకసారి చూసుకో ఒకసారి ఇదంతా మరోసారి. Okay, sir. చూడు ఈ క్వశ్చన్ చూడండి సార్. Which of the following represents a simple harmonic motion? Equations ఇచ్చి ఒకవేళ అడిగాడు అనుకో ఎలా చేయాలా? Like first equation is y is equals to a into sin omega t. Second equation is y is equals to a into cos omega t. Third equation is y is equals to a sin omega t plus b cos omega t, and y is equals to a into tan omega t. You know that any equation will represent SHM when beta? When, see, any given equation is SHM if acceleration is equals to how much for me? A is equals to how much for me? Minus of omega square into your y. అంతే కదా? Yes, sir. Isn't it? If the given equation is in the form of A is equals to minus of omega square into y, then that is called as of your SHM. And the acceleration you can write as what? D square y by your dt square is directly proportional to minus of y. Yes, sir. If any given equation is in this form, then we can say that it is a simple harmonic motion. Now see the first question, which of the following function represents a simple harmonic motion? See the first question, y is equals to a into sin omega t. We need to identify whether it is an SHM or not. So for what the y will be doing beta? Y need differentiate cheyamundu. Y dash means differentiating. Differentiating this one will be getting a out. Differentiation of sin omega t is omega into cos omega t. Chain rule. Yes, sir. అవునా కదా? మళ్ళా దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? y డబుల్ డాష్ వస్తుంది. ఏ ఒమేగా కాన్స్టెంట్ కాబట్టి బయట తీసుకొచ్చేసాయి. కాస్ ఆఫ్ యువర్ ఒమేగా టీ డిఫరెన్షియేషన్ ఎంత? ఒమేగా ఇంటూ మైనస్ ఆఫ్ సైన్ ఒమేగా టీ. అంతేనా? Yes, sir. సో ఏ ఇంటూ ఒమేగా ఎంత? ఒమేగా స్క్వేర్. ఈ మైనస్ సైన్ ఇక్కడ ఉంది. సో y డబుల్ డాష్ ఇస్ మైనస్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ ఏ సైన్ ఒమేగా టీ. ఏ ఇంటూ సైన్ ఒమేగా టీ అంటే ఏందన్న? ఇదే కదా? Isn't it? Yes, sir. So I can write this equation as y double dash is equals to minus of omega square into y. Is it not in the given form beta? Acceleration is minus of omega square into y and the equation it is representing in SHM or not? Yes, sir. అవునా కదా? ఎందుకని ఇది చూడు ఈ ఫామ్ లో వస్తుందా లేదా చూడు. Acceleration is minus of omega square into y ఫామ్ లో వస్తుందా లేదా? వస్తుంది సార్. అవునా కదా? అందుకోసం that will be called as of your SHM. Clear? Yes, sir. Sure, very good. So any given equation, if it is in this form, then we'll be calling it as of your SHM. Yes, sir. Clear? Sure. Second one go try cheyo sir. Second one చూడు ఏముంది బేసికల్ గా y is equals to a into cos omega t. ఇక్కడ చేసిన చూడు y is equals to a into cos. దీన్ని మళ్ళీ డిఫరెన్షియేట్ చేయండి నాన్న. y ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? y డాష్ కదా, అంటే ఏ బయటికి వస్తుంది. డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ కాస్ ఇస్ హౌ మచ్ బెటా? మైనస్ ఆఫ్ ఒమేగా సైన్ ఒమేగా టీ. అంతేనా? Yes, sir. మళ్ళా y ని డిఫరెన్షియేట్ చేసుకో. y డబుల్ డాష్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఆఫ్ ఏ బయటికి వచ్చేస్తుంది. సైన్ ఒమేగా టీ వచ్చేసి కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ఇంటూ ఒమేగా. ఒమేగా ఇంటూ ఒమేగా ఒమేగా స్క్వేర్ అయిపోతుంది కాబట్టి మైనస్ ఆఫ్ ఏ ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ కాస్ ఒమేగా టీ వచ్చింది. అంటే y డబుల్ డాష్ ఇస్ మైనస్ ఆఫ్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఏ ఇంటూ కాస్ ఒమేగా టీ. ఏ ఇంటూ కాస్ ఒమేగా టీ అంటే y కదా. సో తీసుకొని వచ్చేసి రాసేస్తాం ఇక్కడ. సో y డబుల్ డాష్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఆఫ్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ y. అంటే దిస్ ఇస్ ఈక్వేటింగ్ రిప్రజెంటింగ్ ఎన్ SHM. అవునా కదా? అర్థమైందా? ఈక్వేషన్ SHM చేయాలంటే ఏమైనా డౌట్ ఉందా దీనిలో? చూడు ఒకసారి. లేదు సార్, అర్థమైంది. ఇది కూడా అంతే చూడు.
y is equals to sin omega t plus b cos omega t. Sin differentiation తెలుసు మనకి SHM, b ది కూడా తెలుసు SHM. రెండు పర్పెండిక్యులర్ ఉన్నాయి కాబట్టి it will be an SHM. Fourth one చూడు, y is equals to tan omega t. Tan omega t differentiation అంతా secant square లో వస్తుంది. So obviously it is not representing an SHM. ఓకేనా? Yes, sir. ఇది ఇంకోటి ఈక్వేషన్ ట్రై చేయి. ఇలాంటివి వస్తాయి నా రెగ్యులర్, అందుకోసం చేపిస్తున్నాను. Which of the following function is representing SHM? Sin 2 omega t SHM కాదా? How do you identify that one? Y is equals to sin 2 omega t. You differentiate this one y with respect to time. dy by dt means y dash. Y dash is equals to 2 omega into cos of 2 omega t. Again you differentiate this one once again. So we'll be getting acceleration. Y double dash is equals to your minus of 2 omega into sin 2 omega t. So this will become for me minus of 4 omega square sines 2 omega t. The y double dash is minus of 4 omega square into y. So y double dash is directly proportional to minus y or not? So it is what? NSHM. Yes, sir. ఇది డిఫరెన్షియేషన్ వచ్చు కదా నీకు. x ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమొస్తుందన్న వెలాసిటీ, వెలాసిటీని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది యాక్సిలరేషన్. అవును కదా? లైక్ x ఇది x సింగిల్ డిఫరెన్షియేషన్ అంటే x బార్ రాసుకుంటాం, డబుల్ డిఫరెన్షియేషన్ అంటే x డబుల్ బార్ రాస్తాం. Yes, sir. అవునా కదా? లేకపోతే x ని x డాష్ అని రాస్తాం ఫస్ట్ టైం డిఫరెన్షియేషన్ అయితే, Yes, sir. ఇంకోసారి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే x డబుల్ డాష్ అని రాస్తాం. అదే చేశాను ఇక్కడ నేను. Yes, sir. అవునా కదా? Yes, నెక్స్ట్ sir. వన్ చూడు, y is equals to sin of 2 omega t plus 2 into cos omega t. ఇది SHM కాదా? Differentiation of sin is omega into cos omega t. Differentiation of cos is minus of 2 omega into sin omega t. దీన్ని మళ్ళా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? y double dash minus of omega square sin omega t, and దీంట్లో 2 omega out. Differentiation of sin is cos, so it is cos omega. So omega into omega square వస్తుంది cos omega t. Omega square common, sin omega t plus 2 times of cos omega t. Sin omega t plus cos 2 times of cos omega t is how much for me? Y only, na? So y double dash will be equal to minus of omega square into y. So obviously this is also representing what me? But an SHM, because y double dash is directly proportional to minus y. So it will be an SHM. Yes, sir. Yeah. So I hope you got an idea. When someone gives an equation and asks you to identify whether the given equation is SHM or not, can you do it or not? Yes, sir. So the equation you can go to third one. Y is equals to your sin of omega t plus cos of 2 omega t. దీన్ని మళ్ళీ డిఫరెన్షియేట్ చేసుకో. ఫస్ట్ టైం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే y double dash. So differentiation of sin omega t is omega into cos omega t. And differentiation of cos 2 omega t is minus of 2 omega sin 2 omega t. దీన్ని మళ్ళీ డిఫరెన్షియేట్ చేయి, we'll be getting y double dash is equals to differentiation of cos is sin. Omega బయటికి వస్తుంది కాబట్టి omega into omega square minus of omega square into sin omega t. Minus sin of 2 omega t differentiation is how much for me? Cos of 2 omega t into 2 omega. So 2 into 2 4, omega into omega, omega square cos 2 omega t. So y double dash ఎంత వచ్చింది మనకు? Minus omega square sin omega t plus 4 cos 2 omega t. Is it in the given form beta? Standard form లో ఉందా చూడు ఒకసారి. సార్ అనిపిస్తలేదు. లేదు కదా? ఇక్కడ sin omega t cos 2 omega t ఉంది. ఇక్కడ ఎంత ఉంది? sin omega t plus 4 ఉంది ఇక్కడ. So this is not equal to your y. Yes, so sir. y double dash is not proportional to y కాబట్టి it is not in SHM. Clear? Yes, sir. ఇవన్నీ కూడా అట్లే ఉన్నాయి. ఇది నేను నోట్స్ పంపించేస్తాను, సో ట్రై చేయండి. ఓకే sir. ఇది కూడా చూడండి సార్, మంచి క్వశ్చన్. Does the function y is equals to cos square omega t represents a periodic of SHM? What is the period of the motion? Given equation ఎంత మనకు? y is equals to your cos square omega t. దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయి, వెలాసిటీ వస్తుంది కదా, dy by dt. So cos square differentiation ఎంత ఉన్నా minus of 2 omega into sin omega t into cos omega t. Isn't it? ఇది వెలాసిటీ. సో దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేసి రాసేలా రాస్తాం, మైనస్ ఆఫ్ ఒమేగా sin 2 omega t అని రాసుకోవచ్చు కదా. 2 sin omega t cos 2 is nothing but sin 2 omega t అని రాసుకోవచ్చు. Yes, sir. మళ్ళీ వెలాసిటీని డిఫరెన్షియేట్ చేయి, యాక్సిలరేషన్ వస్తుంది. a is equals to minus of your omega 2 omega into cos 2 omega into t. అంటే యాక్సిలరేషన్ ఎంత వచ్చింది? a is equals to minus of 2 omega square cos 2 omega t. ఇక్కడ cos 2 omega t ఉంది. గివెన్ ఈక్వేషన్ లో ఏముంది? y is equals to cos square ఉంది. సో ఒమేగా బదులు ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది? 2 omega వచ్చింది కదా. సో y dash is not proportional to y కాబట్టి సో it is not in SHM. కానీ పీరియడ్ ఎంత అని అడిగితే t is equals to 2 pi by omega. ఇక్కడ ఒమేగా ప్లేస్ లో ఎంత ఉందన్న? 2 omega ఉంది కదా. ఈ 2 omega తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వేస్తే
by ఇలా 2 వెళ్ళిపోతుంది. సో టైం పీరియడ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు పై బై ఒమేగా. yes sir. మరోసారి చూసుకో ఈ క్వశ్చన్. ఓకేనా? The JEE mains question is last year adigina question. See whether you can do it or not. See, for example, we got a particle executes the SHM with amplitude, say for example A, and time period capital V. Okay, time period represent chesadu capital V తో represent చేసుకోండి. T తో represent చేసుకోవచ్చు కానీ లెక్చర్ ప్రాబ్లం లో. ఓకేనా? Yes sir. The displacement of the particle, when its speed is half of maximum speed is root of your x into your a divided by 2. The value of x is the question. Okay na? Yes sir. Try cheyo sir. A particle is executing SHM with amplitude enta nanna a avuna and time period enta ichchadu v. The displacement of the particle ante x is how much for me? Half of the maximum speed. That is how much? Root of x by your a by 2, the value of x. Velocity and displacement relation and v is equals to omega under root of your a square minus x square. Yes sir. Isn't it? Vmax formula in that. Vmax is equals to your amplitude a into your omega. Isn't it? Given in the problem is v is equals to Vmax divided by 2. And Vmax is equals to how much? A omega divided by 2. The v value vachesi a omega divided by 2 is equals to omega under root of amplitude enta ichchadu manaku a, that means a square minus x square. Manaku kavalsindi x. E omega వెళ్ళిపోయింది. రూట్ తీసేస్తే a square divided by 4 is equals to a square minus of x square. Isn't it? So yes, minus sir. x square ని ఇక్కడ పంపించేసి ఇది ఇక్కడ పంపించేసి, so we'll be getting x square is equals to a square minus a square divided by 4. ఇది ఎంత అవుతుంది? 3a square divided by 4. అంటే x value will be equal to how much beta? X is equals to root 3a divided by your 2. అవునా కదా? అంటే ఈ ప్లేస్ ఆఫ్ x లో ఎంత ఉందన్న? రూట్ x వాల్యూ ఎంత ఉంది? రూట్ దీని ఒకదానికే ఉంది. రూట్ ఆఫ్ యువర్ x into a by 2. x వాల్యూ ఎంత? రూట్ 3. Yes sir. So x value is equals to how much for me in the given problem? X value is equals to root 3. Clear? This is JEE mains question beta. Recently adina. Yes sir. So x value will be equal to your how much ante 3 will be the answer. You already root ichchadu kada, x value adugutunnadu. So root lo undi kabatti x value is equals to your 3. Okay na? Yes sir. Any doubt in this one? No sir. See, one more question of JEE mains. If two similar springs
if two similar springs, each of spring constant, each of your spring constant K1 are joined in series, the new spring constant, and time period would be changed by a factor of dash. Options given are 1 by 2 comma root 2. Second option is 1 by 4 comma root 2. Third option is 1 by 4 comma 2 root 2. And fourth one is 1 by 2 comma 2 times of root 2. Read the question carefully and try to do it out. Spring connections, I already explained it. Yes, sir. If two similar springs, each of spring constant how much? K1 and K2. And this is a spring and this one is your one more spring. Isn't it? So one is right now for me how much? K1. Two similar springs, each of spring constant K1. And this one is also your K1. Both of them K1 and K1. So K effective will become how much beta? When they are in series combination. K1 divided by 2. So time period will become how much for me? 2 pi divided by under root of your m by your k. Isn't it? That means time period is inversely proportional to root of your k. So t will change by what factor beta? T will change by a factor of how much? Root 2. So option will be equal to how much? 1 by 2 and root. Yes, sir. What? Series combination letter rasam kada na. Series combination la 1 by k effective is equals to 1 by k1 plus 1 by k2. Ante k effective will be equal to how much for me? K1 into k2 divided by k1 plus k2. Ikkada k1 and k2 both of them are same. Ante k1 into k1 divided by 2 times of k1. So k1 value fine kabatti this one is k1 by 2. That's the reason I got k effective is your k1 by 2. Clear? Yes, sir. What you do is try to take out your previous JEE mains questions and try to complete at least last year's and before last year questions of your SHM. Okay, sir. Okay na? So sir complete cheseskunte then we'll start with the next topic. Next topic ఏ స్టార్ట్ చేద్దాం మనం? సార్ ఇది దీంతో కంటిన్యూషన్ లో ఏదైనా చాప్టర్స్ ఉన్నాయా? Waves.